with you. And so you just follow your breathing and realize, forget about everything else. Just enjoy your walking and just enjoy your breath. And also what helps me also is to see that I'm walking not with my own feet, but with the feet of my grandmother or the people that I love. Because if I can't come back to the center of the storm or the eye of the storm, as we refer to it, then it's very hard for me to be there for the people that I love. Which I'm very fortunate, because the two people that I do love a lot happen to be practicing with me. My mother and my grandmother are both monastics. They're also at Deer Park. So I have a chance to see my grandmother and my mother almost every day. But it's also very great that they're there to support me in my practice. Thì con có chia sẻ là cách mà con đi thiền hành thì con không có nghĩ tới cái gì hết. Con chỉ cố gắng theo dõi hơi thở của con. Thở vô thì con biết con đang thở vô, thở ra con biết con đang thở ra. Mà mỗi lần con đi thì con cứ cố gắng mà con điều phục cái hơi thở của con thở bình thường thôi. Thì chẳng hạn hơi thở con dài thì con đi 3-4 bước. Còn nếu hơi thở con trong cái lúc đó mà tại vì đang có cơn bão thì có thể là hơi thở con nó không có đi 3-4 bước được, nó chỉ đi 2 bước được thôi. Thì con cứ đi theo 2 bước trên và con biết là con đang đi ở trên đất này, và con đi cái cách mà rất là nhẹ nhàng. Và nhiều lần con nghĩ tới là con đi bằng, có thể nhiều lần cái sự đau khổ trong người con nó rất là lớn, và vậy con cứ đi được. Thì con nhờ con đi bằng bàn chân của bà ngoại con, mẹ con hay mấy người mà con thương. Tại vì con thì con được rất là may mắn, tại vì mẹ con và ngoại con đều xuất gia chung với sông Hoàng Mai. Thì mẹ con với ngoại con đều ở Lộc Viện chung với con. Thì coi như ngày nào con cũng gặp mẹ con với ngoại con hết. Thì con có cơ hội để thực tập chung với hai vị đó. Thì cái đó nhiều lần nó rất là giúp con. Tại vì con nghĩ lại hồi giống như con ở trong lính, thì hồi con đi đánh chiến tranh thì không có cách nào mà con đi chậm được hết. Thì coi như lúc đó là con chạy không. Và mà hồi con trở lại về, con bắt đầu con đi tu là nó rất là khó cho con đi chậm lại. Từ cái cách đi chậm lại, cái cách ăn uống cũng vậy nữa, nó rất là khó cho con. Tại vì hồi trong lính thì thật ra tụi con không có thời gian để ăn nhiều, mà để chú tâm tới chính bản thân mình, hay cái thức ăn mình đang ăn, hay cái cách mà mình đang đi. Thì nhờ cái sự thực tập nó giúp con trở lại về chính bản thân con, để con có thể con tạo cái eye of the storm, để con có thể con giúp được người khác. Tại vì nếu con có giữ được cái eye đó là con không có cách nào mà con giúp được người khác hết. So I shared that of course when I was in the military there is no way that you can walk slowly, especially in a combat zone. You have to run, you have to hide. So in that environment, of course, there's no way to walk slowly, and it took me a very long time when I first became a monastic to be able to practice like that, to slow down my walking and see that I walk because I enjoy walking. It helps me coming back to my center, and I don't really have any place to go.
there's no purpose in me walking fast. I still get to the same point whether I walk fast or I walk slow. And also the same thing with my eating habits, because in the military you can't eat slowly because we're constantly on the move. And that's another practice that took me a very long time to be able to practice with, is slowing down my eating. All those practices help me come back to myself, help me come back and center myself so that I can create that eye of the storm. Because if you want to help somebody else, you have to be solid, or you have to have that eye of the storm and be able to help yourself first before you can help somebody else you love. Also, remembering when Sister Dee was talking about the telephone, when people call, a lot of times, you tense up because you're trying to figure out, well, who's that calling? If it's somebody that you might have a crush on, then you're all like, should I pick it up? Should I not? What should I do? That causes a lot of stress in you. So if you can breathe, like Sister Dee suggested, it helps you a lot. And also it makes you a lot fresher when you talk to the other person on the other end of the line. Because it could be also, you might be going through an emotional storm right then. You might come home, your parents might have said something to you that you don't agree with. And you're angry, you're mad. But yet, the person that you care about is calling you on the phone. Are you going to pick up the phone and go, yell at that person? No. So you have to come back to yourself and come back to the center of the storm so that you can calm yourself down and be able to talk to that person in a loving way. So that helps out a lot. Thì giống như hôm nay cô đồng em chia sẻ, thì con thấy là cái sự thực tập đó rất là quan trọng. Tại vì chẳng hạn nói với các em, thì chẳng hạn các em đang học high school hay có bạn trai bạn gái, thì đương nhiên mỗi lần bạn trai bạn gái kêu tới cho mình thì có thể mình hồi hộp, không biết chuyện gì xảy ra, hay mình có nên nói chuyện cái người đó hay mình không nên nói chuyện cái người đó, thì hay cái người đó có chuyện gì xảy ra không. Thì nếu mình hồi hộp thì cái lúc đó nó tạo rất là nhiều cái căng thẳng trong người. Thì cái cách mà cô đồng em chia sẻ là mình trở lại về với cái hơi thở của mình, thì mình thấy cái đó nó giúp ích rất là nhiều. Tại vì giống như chẳng hạn các em nó đi học về, có thể ba mẹ nói các em cái gì đó, các em nó không có vừa lòng, thì các em đang giận, mà tự nhiên cái điện thoại nó kêu, nó reo lên, thì các em bóc điện thoại lên, các em nói chuyện cái người kia, thì có thể các em nói lời không có dễ thương, nó có thể nó đưa tới rất là nhiều đau khổ cho người khác. Thì nếu các em mà có thể trở lại với cái hơi thở của mình, trở lại với mình thì nó dễ hơn. Thì các em có thể tới hồi đó các em nói ok, các em nói chuyện cái người kia dễ thương hơn. Có thể bây giờ mình không có thể mình nói chuyện được, có thể cho khoảng nửa tiếng sau em kêu lại cho anh hay whatever the situation. So like I shared, maybe if you come back to your breathing, you're able to tell that person, look, can I call you back in about 15-30 minutes, because I'm going through something right now, and I'm not in a position to be able to talk to you right now. So that way it creates a lot less suffering for yourself, or it doesn't add more fuel or more, because also within the eye of the storm, what happens is sometimes the eye wall collapses, and when it collapses, the wind inside that slows down a little bit, but then it picks up speed again. So that's why if we can't kind of come back to ourselves and breathe, then that just adds more fuel to the storm.
Thì con có nói là giống như cô Đặng em nói là ở trong cái cơn mặt của cơn bão thì có cái tường, thì ở trong cái tường đó thì nhiều lần đó, thì theo mấy chỗ kia họ nói là cơ thể cái cơn bão đó nó dịu xuống một tí, xong tới hồi đó có trường hợp gì nó tạo thêm gió nhiều hơn đó, thì nó sẽ làm cái cơn bão đó nó mạnh hơn. Thì cũng vậy, thì cũng giống như cái sự thực tập mà con chia sẻ là nếu các em mà không có nắm được mà trở lại về chính bản thân các em á, thì có thể các em nói chuyện cái người khác, nó gây đầu vỡ nhiều hơn, thì cái cơn bão đó nó càng mạnh hơn. Tại vì tới hồi đó các em nó không phải chỉ cái điều cái vụ cái bà này, mà thêm một cái nữa các em mới nói chuyện với người bạn xong mà nói không dễ thương, thì cái đó nó thêm một cái nữa là các em phải điều tới 2 cái bão để các em giải quyết cái đó. So basically, if you can't come back to yourself, then what happens is the I will, or like say you're in an argument with your dad or your parents, and you're the person that you like calls, and you didn't come back to your breathing, and you didn't speak to them in a nice way, and then you're all like, okay, now how am I supposed to repair that? You know, so that adds 2 storms to the one that you already have. So it makes it even harder for you. So that's why you have to, if you have a chance, take the time out to come back to yourself. So that way you can create that eye of the storm. Sister D, I know that there's 3 practices that helps you do, or 3 practices that are foundations. Actually, there's total of 5, but there's 3 that really helps in the society and day and age now, dealing with those 3 storms. So, have fun sharing. Thầy Ba Uyển nói là thầy biết là có 5 cái sự thực tập, và nhất là nói với người trẻ mình có 3 cái sự thực tập rất là căn bản mà nó là cái nền tảng của cái sự hạnh phúc, mà nếu mà mỗi một người chúng ta thực tập được, nó sẽ đem được cái hạnh phúc cho chính mình, cho gia đình và cho xã hội. Thành ra thầy muốn con chia sẻ và thầy nói chúc may mắn. Dạ, và đó là ý thầy muốn nói về 5 giới, nhưng mà con xin phép được chia sẻ một chút về giới thứ 3, thứ 4 và thứ 5 thôi, tại vì cái thời gian chúng ta cũng không có dài lắm, và nhất là cho những em trẻ 3 giới này rất là quan trọng. So Brother Pháp Uyển is sharing, wants me to talk a little bit about the trainings that we have. We call the 5 mindfulness trainings, or the 5 precepts it was called before, but for you, for young people, and also because our time is limited, I just want to speak just briefly about the last 3 trainings. Okay, and since he talked a lot about parents, I would like to touch a little bit on the 4th training first, and the 5th. And one of the way to create the eye of the storm is actually to take strong roots in your family.
You know, as young people, and because most of us are born in the West, or we came when we were very young and we grew up in this culture, and this culture has the individualistic mentality, right? And you can't wait, many young people cannot wait until when you are 18 years old to get out of the house. But guess what? Do you know that in every cell of your body, there are 23 chromosomes from your mother and 23 chromosomes from your father. So you actually never get them out of you. They will always be there for you, with you, whether you like it or not. Okay? So it's very important to learn about our parents. Many of us are lucky to still have both of our parents or one of our parents alive, or they are there, right? Learn something about them. Learn about them so that you know yourself better. Because they are inside of you. And sometimes, you act a certain way, you think a certain way, and you walk a certain way, and you speak a certain way, and you think, oh, that's who I am. But you know what? If you look deeply, that's how your parents are. They gave it in your genes, and also because when we were children, we watched them. The way they interact with each other, the way they feel, the way they behave, it becomes a part of us, you see? So in that way, if you learn about your parents, you establish a good relationship with them, you will know yourself much deeper, and you will have a better chance to have a happy family when you have a family of your own. If we reject our parents, if we think of them as something outside of us, guess what? For the rest of our lives, we don't understand ourselves completely, and we will repeat their mistakes. The good things that they transmit to us, we don't know how to cultivate. And the things that they have not had a chance to transform, we carry on when we pass to our children. So one way to create this zone, the eye of the storm, is to actually work hard to make peace with your parents, to get to know them. Okay? Và con muốn chia sẻ một chút về, nhất là thí dụ như về giới thứ tư là ái ngữ, lắng nghe. Với con nghĩ rằng là những người trẻ lớn lên hoặc là sinh ra ở nước Mỹ thì mình có cái tư tưởng là cha mẹ là một cái gì đó ở ngoài mình, và mình chỉ cần đến mình 18 tuổi mình đi ra khỏi nhà. Nhưng mà cái sự thật là cha mẹ có trong mỗi một cái tế bào của mình 23 nhiễm sắc thể từ mẹ, 23 nhiễm sắc thể từ cha, và cha mẹ luôn luôn theo mình, ông bà tổ tiên luôn luôn theo mình. Nếu mà mình học, mình hiểu cha mẹ hơn, nếu mà cha vẫn còn sống, mẹ vẫn còn sống, mình nên lân mẫn, mình nên hòa hợp để biết cha mẹ nhiều hơn. Đó là một cái cách để mà biết mình. Nếu mà học về hiểu, hỏi ông bà, hỏi cha mẹ về nguồn gốc của cha mẹ của ông bà, thì chính là mình hiểu mình. Và những gì cha mẹ, ông bà trao truyền cho mình mà đẹp mình có ý thức được thì mình có thể phát triển được, mình có thể giữ được, duy trì được. Nhưng nếu mà mình không biết thì mình sẽ không có chăm sóc những cái đó được. Và có những cái mà ông bà, cha mẹ, tổ tiên vì cái cuộc sống nó vất vả, mình chưa có cơ hội để mà chuyển hóa những cái hạt giống khổ đau, buồn giận, những cái khó khăn mình chưa chuyển hóa được. Và nếu mà người trẻ không có ý thức về những cái đó thì họ lặp lại trong cuộc đời của họ, và họ lặp lại trong cái cuộc sống gia đình mới của họ. Và như vậy trong giáo lý của Đạo Bụt mà dạy về luân hồi đó là luân hồi. Mình cứ lặp lại hết thế hệ này đến hết thế hệ khác những cái khổ đau. So when we talk about samsara, the cycle of birth and death, in Buddhism, you repeat the mistakes, you repeat the suffering one generation after another, and that's what it is. When we are not aware of the joy, of the talents, of the happiness, and we don't take good care of that, also if we're not aware of the suffering, the pain, the unresolved conflicts,
and we carry it on and we pass on one generation after another, that's samsara. You see? So the fourth mindfulness training taught since the time of the Buddha that we continue to practice is about loving speech and deep listening. Loving speech, like Brother Uyển said, know where you are first. If you're not ready to talk to yourself or to your friends or to your parents, be aware that there's a storm through the way you breathe, through the way you walk, through the way you feel in your chest, in your body, and call it by its true name. There's a storm going through me right now. That is already being a Buddha. When you know that there is a storm and you call it by its name, okay? And then you say, Mom, Dad, I'm very sorry, I can't talk right now. I'm just not in the right state of mind. Or you say that to your friends. You see? That already prevents creating more damages that you can do. And that is loving speech. Knowing where you are and be truthful about it. And when we say something, we learn to say it from our point of view. I feel like this. Or when that was done, when you said like that, it hurts me a lot and I don't understand. Instead of saying, you're doing that and that and it makes me like that and that. And so that's just creating, getting the speed of the eye wall, getting the storm to work on all up. All over again. You speed it up and then you have another storm, even stronger than the first storm, because both people now are in confrontation. The way we think, the way we speak, the way we act through our body will create the second storm that is much stronger, and that's they call the eye wall replacement cycle. When you create another eye wall pressing down. Okay? So just to know where you are and speak softly, quietly, and just say, I need time and space. That is loving speech, and that is saving you and saving the other person, and you don't have to try to repair the damage later. Thành ra thí dụ như giới thứ tư mà dạy về ái ngữ lắng nghe, biết được là mình đang có một cái cơn bão đi qua cái hơi thở của mình nhận diện là nó không có bình an, nó đang rất là dồn dập, nó rất nặng nề và cả cái cơ thể mình nó cứng ngắc lại. Và mình biết như vậy, mình gọi đúng tên của nó, tôi đang có một cơn bão, tôi đang có sự căng thẳng. Và mình nói với các con của mình nói với cha mẹ, mà nói ngay bây giờ bố không có cảm thấy có thể nói chuyện được với con được. Hoặc là bây giờ con không có bình an, con xin phép con sẽ gọi bố lại, con sẽ gọi mẹ lại. Thì như vậy đó là ái ngữ, mình biết được mình đang ở đâu và mình tránh không có gây thêm cái cơn bão thứ hai mà nó sẽ mạnh hơn. Bởi vì khi mà hai người mà nói lớn với nhau thì những cái tư tưởng, cái tư duy của mình, cái cảm thọ của mình nó sẽ speed up, nó sẽ mạnh hơn và nó sẽ tạo nhiều đổ vỡ mà có thể rất là nhiều năm sau mình vẫn chưa có thể hồi phục lại được. Và cái sự lắng nghe cũng là một cái sự thực tập mà có thể làm cho cơn bão nó dịu xuống. Vì khi một cái gì nó xảy ra đó, cái tâm của mình nó chạy rất là nhanh, giống như là vận tốc của ánh sáng mặt trời như vậy. Và mình có những cái kết luận, mình có những cái tư tưởng, nói như thế này, nói như thế kia, hoặc là bố mẹ như thế này, bố mẹ như thế kia. Thì tự nhiên đó là cái cách mà mình tạo cái cơn bão thứ hai đi lên. Nhưng mà nếu mà mình yên được với cái hơi thở, với bước chân, và mình chỉ muốn làm hòa thôi, và mình lắng nghe chính cái cơn bão của mình, và mình yên lại để mà mình lắng nghe được cái người kia, đó cũng là một cái cách mà mình giữ vững, mình tạo nên cái con mắt của cơn bão, một cái nơi bình yên, trong đó có cái sự yên của cái tâm, mà có một cái tình thương, và nó sẽ giúp cho mình không có gây nên những cái đổ vỡ. And we talk about deep listening. If we learn daily to breathe with the phone ring, that is listening to your body and your mind. As young people, we are very aware who's who, who's famous, who's doing this, who's doing that, right? You're very aware of a lot of things on the internet, like that. But how much are we aware of ourselves?
How much are we aware of our body, of our minds, what's going on with our emotions? You know, so listening to your own body is tense, relax it. Is you breathing hard, follow your breathing until it calms down. That is being in touch with who you are. That is love. That's deep listening right there, you see? And if you can practice that with yourself throughout the day, just a little bit here and there, you know? Then when parents say something, and you know, you feel the anger rising, the frustration, you just come back to your breathing. You put your hand on your belly and you just breathe. And you just say, Mom, Dad, I'm very sorry, but right now I can't listen anymore. Or, Mom, Dad, it's hurting me. Can you just, you know, give me a moment, give me some space or something, you know? And so in that way, or when they say, instead of us thinking like the speed of light, and that creates the second eye wall, you know, collapsing down, pressing down and hurting us, right? If you just follow your breathing as they are saying, you have something to hold on to, which is your breath, and your mind is not racing. And in that way, your mind is clear and stable enough that you can hear them. Every day we hear our parents talking to us, but maybe we don't really listen. We don't really know what they really want. You see, they just open their mouth, we already think we know. But if you listen, you will get to know your parents more. If your mind is calm, you know that's your roots. You know that is the eye of the storm. They provide that anchor. Then you listen more deeply. You calm yourself down. And you have a better relationship with them. And they will understand you better too. You see? So that's loving speech and deep listening. Và con muốn chia sẻ một chút về cái giới thứ 5 là tiêu thụ. Giới về tiêu thụ mình nghĩ là tiêu thụ bằng cái miệng, những cái thức ăn mình ăn vào, nó có thể kích thích mình rất là nhiều. Ông bà tổ tiên của mình cũng đã có cái ý thức về đó. Mình ăn cái gì vào thì nó sẽ hóa ra cái tâm tư và cái cơ thể của mình, cái cách mà mình hành xử. Và mình không những tiêu thụ bằng cái miệng đâu, mà mình tiêu thụ bằng con mắt nè. Mỗi một ngày bao nhiêu là giờ tivi mà mình coi, và những người trẻ coi những cái hình ảnh bạo động, những cái hình ảnh nó kích thích mình đó, nó sẽ đi vào cái tâm thức con người của mình, và mình sẽ hành xử, mình sẽ nói cái đó ra sau một thời gian. Thành ra mình tiêu thụ bằng mắt, bằng tai, bằng mũi, bằng miệng, bằng cái sự xúc chạm và bằng cái sự tư duy của mình. Và những cái đó chính là những cái mà mình tạo nên những cái điều kiện, cái duyên mà mình tạo nên những cái cơn bão ở trong cuộc sống hàng ngày, và những cái cơn bão rất là lớn. Thành ra nếu mà trong sự thực tập mình có ý thức mình đang tiêu thụ cái gì, những gì mình đang nói, những gì mình đang đọc báo, phim ảnh, tivi, và mình có ý thức và mình biết nó không tốt mà mình tắt nó hoặc là mình để nó qua một bên, đó cũng chính là mình bảo vệ cho mình và mình bảo vệ cho các con, các cháu của mình, và mình cũng là mình tạo nên một cái con mắt của cơn bão, một cái nơi bình an ở trong thân và trong tâm của mình. So the fifth mindfulness training is about consumption. We often think, we consume, we eat through the mouth, right? And surely the mouth, whatever we put in, will affect. Like they say, you are what you eat. So there's a lot of, if you drink a lot of Coke, eat a lot of chocolate, guess what? You get really hyper, right? Or if you drink, you get drunk, and guess what? You can say things that are not appropriate, or you can drive and hurt somebody, hurt yourself. So drinking and eating, if we are aware, we will see what effects that have on the body and the mind. And slowly you realize those effects, that's awareness, self-awareness. And just naturally, you will not take as much, or you learn to tailor it, you see? Or you learn to not take it at all. So awareness helps you to make very wise decisions, and not just through television. They say, eat this, drink this, do this, and therefore you follow along, you see? But consumption is not only through the mouth, it's through what else? What else that you consume through?
through your eyes, right? Images, television, right? What you look on the screen, right? Images that will bring you peace or excite you or sadden you or waters violence or frustration or negativity in you, right? And music too. If you listen to depressing music or very, exciting music, your whole body will just reflect the music you listen to. So sounds, conversations, who's this and that can also water certain things in you. So just to be aware, what am I consuming through my eyes? What am I consuming through my ears? What am I consuming through my nose? Like all the perfume, they call what? Poison, scorpion, obsession. What are they doing to us? You see? But we don't think twice about it. But if you think twice about it, you're much wiser. You're much more aware. You see? So we consume through the eyes, the ears, the nose, the mouth, touch, sensation, and also through the mind. What we tell ourselves. If you say, I'm stupid, oh man, whatever, like that, day after day, then you will really think you're stupid and you're not worthy, you see? So be very aware of what we consume. And then you can make a choice for yourself and not just to follow the majority, not to follow what's popular, but you are conscious, you are aware. And like that, that's love. That's love for yourself and also love for your parents who give you this body, for your grandparents, and for your children to come, you see? Because if you have a damaged body, some illnesses, we're going to pass it on to our children. And it will be sad when our children have to suffer for what we have done, right? So this is just simple awareness that can help us to make very wise, decisions slowly, okay? It's already 4 o'clock. We should stop. How are the young people doing? You okay? Can you hang on to one more sharing? Quý bác và các cô chú ngồi có mệt lắm không? Chúng con xin lỗi, chúng con nói dài quá. Tại vì nói tới 2 ngôn ngữ lần. Nếu mà đại chúng hoan hỷ thì cho phép con chia sẻ một chút về giới thứ 3. Tại vì cái này người trẻ rất là cần để hiểu. So if it's okay with you, we're sorry because we speak 2 languages. So it doubles the time, So if you are okay, we share a little bit about the 3rd mindfulness training, okay? This is totally relevant to young people, which is about... I let him talk about it a little bit. The doctor. So the 3rd mindfulness training, is talking about sexual misconduct. So basically, it's very important because as our life, we have to see what's sacred to us, what's important to us. And it's very hard, especially in this day and age, because of the fact that there's so many, like my sister said, there's so many images around. Like alcohol ads or car ads, and everything it has a picture of somebody that looks beautiful, and that also stimulates our energies. And also, the important thing is also part of the 3rd is also the consumption, because the food that we eat also has, in some forms, stimulants in it. But the 3rd is also about protecting families, protecting children from sexual abuse. So I'll let my sister share in Vietnamese, because my Vietnamese is not so good. When it comes to this topic.
And she's the one with the doctor's degree, not me. Cái giới thứ ba là về cái vấn đề tình dục và những người trẻ phải thực tập như thế nào. Và thật sự theo con nghĩ rằng là cái năng lượng tình dục á, là nó có mặt trong mỗi một con người đến khi mình chết thôi. Tại vì trong giáo lý của đạo Phật, Phật cũng đã dạy rồi, cái ái dục là cái mà mạnh nhất trong con người và cái mà nó khó nhất để mà thay đổi, để mà chuyển hóa. Thành ra đó là một cái vấn đề mà tất cả con người chúng ta mình phải đối phó với, mà mình chăm sóc nó như thế nào. Một phần nó là một cái gì rất là tự nhiên, đó là một cái sự mà để giúp cho mình tiếp nối được dần dần cái thế hệ tương lai của mình, và nó một cái cách, một cái gì đó mà con người đến với nhau. Nhưng cùng một lúc nếu mà chúng ta thấy nhìn kỹ thì nó cũng đem rất là nhiều cái khổ đau khi mà mình không có biết chăm sóc. Và nhất là những người trẻ lớn lên trong cái xã hội này, họ tiếp xúc với nó rất là nhiều. Những cái đứa trẻ chút xíu về coi phim ảnh và các cháu nó biết rất là nhiều về tình dục, nhưng mà nó không biết nhiều về tình thương, về phải những cái bổn phận như thế nào. Thành ra đó là cái mà chúng con muốn để mà chia sẻ với người trẻ. So we know that sexual energy is something very natural, right? When we have and animals have, that it's there. Even plants, they also have a sexual life. So in that way, it is a way to continue our species, our race. But it is also a way that people come together and express love. So it is something very natural. It's innate. And at the same time, we know that in our society, you've heard many stories and everything. It can also bring a lot of confusion in us, each one, each person. It's not just for young people, you know that, right? Sexual energy is there until the day you die. Older people have to deal with it, and young people, we have to deal with it. And if we don't know how to take care of it, it can cause a lot of confusion and even damage and suffering. And so how do we take care of it? For example, when you are a teenager, you're a young person going through puberty, going through a growth spurt, and in that way, the hormones in your body go through great fluctuation, right? And in that way, you feel as your body grows so quickly, you know, the height and the width and everything in your body, you feel sometimes so confused with the emotions. Sometimes you feel really sad, sometimes you feel really excited, sometimes you can just cry and you're not sure why. And that's a big part of it is because of the hormonal fluctuations, changes that are happening in your body that help you to transition from the stage of being a kid into being an adult, capable of producing offspring, of producing children, you see. So those changes, if you experience them, and it can go well into your late teens and even your early adulthood, if you have those emotions when you're not even sure what's going on, it's totally okay. Just know that's the storm of the body. And whatever the body goes through, the mind goes through. And that is why you feel the confusion and everything. So simply recognize it as it is. Okay, I'm going through puberty, I'm growing up to be an adult, and there are these confusing feelings. It's okay. Then call it by its true name. Be gentle with it. Breathe with it. When sometimes it's so strong, sit with it. If you can't sit with it, run with it. Go jogging, go fast walking, slow walking, go walking. Go take a cold shower. Those things can help. And the way we eat also affects it. If we eat a lot of sugar, we eat a lot of fat, it will feed in. But if you learn to eat more carrots, broccoli, fruits,
it will calm it down. So consumption, I was sharing earlier, will affect the way that you take care of the storms. Thành ra con chia sẻ với các em á, là mình phải nhận diện, thí dụ như khi mà một người trẻ, và cái này những người trẻ nếu mà cha mẹ chia sẻ được với các con và giúp cho các con của mình, nhất là những cháu mà đang đi qua cái tuổi mà mới lớn đó, thì nó sẽ rất là giúp cho các cháu. Tại vì khi một cái cơ thể nó thay đổi từ cái cơ thể của một đứa bé, của một đứa trẻ mà để trở thành một cái vị thành niên mà có khả năng sinh sản, hoặc là con trai cũng vậy, con gái cũng vậy, thì sẽ có những cái hóa chất ở trong cơ thể mình, những cái hormone mà nó thay đổi như thế này, nó đi như là những cái làn sóng như vậy á. Và cái gì mà cơ thể mình đi qua là cái tâm của mình nó cũng đi qua. Và có những lúc các cháu sẽ cảm thấy rất là hoang mang, lúc vui, lúc buồn, lúc muốn khóc, nhưng mà không biết cái lý do tại sao. Và các cháu nó có thể rất là sợ hoặc là cảm thấy rất là kích thích. Và nếu mà các cháu, cha mẹ nhận diện ra được và ngồi yên được với các cháu, hoặc là hỏi han các cháu, hoặc là mình nói trống không mà con đang lớn lên, chắc là con có những cái sự khó khăn phải không, thì đó cũng là một cái sự đồng cảm của mình và sẽ giúp cho các con của mình rất là nhiều, và giúp cho các cháu nhận diện được những cái cơn bão đang đi qua trong cái thân của các cháu và tâm của các cháu. Và cũng như là thí dụ như các cháu gọi được tên của những cái cơn bão đó, và cái cách mà mình ăn uống tiêu thụ sẽ ảnh hưởng cái năng lượng tình dục của mình. Nếu mà mình ăn rất là nhiều đường, nhiều chất mỡ, nếu mà mình ăn rất là nhiều thì cái năng lượng đó nó đi về hướng tình dục, dù là mình là người trẻ hay là người lớn tuổi cũng vậy. Thành ra mình học, mình tập thể dục thường xuyên hơn, mình ăn uống nhẹ nhàng, ăn những cái rau cải hiền lành hơn, thì cái năng lượng đó nó không có mạnh, mà nó lại đi về cái hướng nhẹ nhàng, nó đi về cái hướng tâm linh. Cái tâm mình nó sáng hơn và mình có thể học được nhiều hơn, và mình có thể bình an nhiều hơn. Đó là những cái cách. And also, you know, when we have those feelings as young people or when we are older, there are certain times when we feel very excited or very attracted to somebody. And if we're not aware of that daily, how it comes about, what brings it, and like that, sometimes we can just make really big decisions right in the moment. And then we regret later, or it will make us so scared, you know. So in that way, if daily we practice, just come back to your breathing a few times to relax your body and mind, to train yourself to know where you are, what you are about, you see. And so when there's certain, you know, you feel your body like it's like kind of excited, kind of restless, you can't sit still, you can't concentrate on a book, whatever, like that, and you feel like somebody is coming and your heart is beating fast, you recognize those symptoms, you see? And then you learn to sit with those thoughts and feelings and calm them down. And when you're able to do that, you are more in control of yourself. And so when you're in a situation with somebody, like you sit in the car, you're talking something, and if you feel those feelings and you know you're not ready, you know it's just not the right person. You know it's just, not the thing you want to get into. And because you are aware of it early, you can remove yourself from the situation. Many girls get pregnant. Even you don't have to get pregnant. You can just, have the encounter, and then afterwards you're worried whether you're pregnant or not. So much stress you put yourself through when you're worried whether you're pregnant or not, until you have to take the test, and then to prove that the test is negative. That is the kind of stress that will wear you out, body and mind, that makes you grow old very fast, makes you feel tired, and makes you lose faith in true love. You see? And young people make sex as something like a big, everywhere you see advertisement about sex and everything, and you think it's the greatest thing.
And we get very excited about it because of all the advertisements and also because what we feel in our body. But with all the people, all the women that I've worked with as a doctor before I became a nun, with the young women and the older women, you know, most women don't enjoy sex that much. Most women, young women, have sex because they want to be accepted, because they want to be loved, to be recognized as somebody, and so they would sacrifice their body. But young women don't know how to enjoy sex, and older women, they just go through the motion. Many women go through like that, and you get disillusioned, you know, and it's too late, and you just kind of end up, it's kind of too late, and you go through life, but never really touch true love through the sexual act. It's a very big price, so I share that with you so that you are aware. But it can be something very important to you when you learn to be aware of your body. You know the circumstance and you can make the choice. And then it can be something important and beautiful and positive for you. Okay? Và con muốn chia sẻ với các cháu á, thì thật sự là khi mà con hành nghề làm bác sĩ trước khi con đi tu á, và con tiếp xúc được với rất là nhiều người trẻ và những cô gái trẻ, những em thiếu niên hoặc là những vị lớn, thì đối với rất là nhiều người đàn bà khi mà họ có tình dục á, họ không có một cái cảm thọ tốt nhiều. Rất là nhiều người trẻ có liên hệ tình dục là vì các cháu, các em muốn được chấp nhận, muốn được công nhận mình là một cái gì đó. Vì ở trong gia đình các em, các cháu không có liên hệ tốt với cha mẹ, không có cái gốc rễ sâu, và các em tìm cái sự công nhận, chấp nhận trong cái liên hệ bạn bè với mình. Và để mà giống như là cool, là cái người mà chịu chơi ngầu á và được chấp nhận á, là các em sẽ có cái liên hệ tình dục. Tại vì cái đó cái ảnh hưởng của xã hội nó mạnh quá. Phim ảnh, những cái hình ảnh, những cái phim như vậy đó làm cho mình có cái cảm tưởng á, là tình dục là một cái gì nó vĩ đại, nó tuyệt vời lắm, và nó cuốn các em vào để mà các em được cái sự chấp nhận. Nhưng mà rất là nhiều người trẻ họ khám phá, họ không có enjoy sex, họ không có tận hưởng được. Và có những người đàn bà một khi mà lỡ có con với người đó, hoặc là ngay cả khi cưới nhau, thì nó trở thành một cái nhiệm vụ thôi, chứ nó không phải là một cái gì mà mình có thể gọi là đẹp, hoặc là mình có thể tận hưởng như là tận hưởng một cái ly trà, hoặc là nhìn một cái mặt trời xuống, mặt trời lên. Nó không có một cái sự tận hưởng đó, mà người đàn bà phải đi qua cái sự chịu đựng đó, và bắt đầu từ các em trẻ. Đó là một cái wrong message, một cái thông điệp sai lầm mà xã hội đưa lên để mà đề cao sex, đề cao tình dục, nhưng mà không có dạy cho các em về cái cách chăm sóc chính mình trước, thương yêu chính mình trước, chấp nhận chính mình trước, để rồi có những cái quyết định mà nó thông minh, nó sáng suốt hơn. So it's a wrong message that the society gives us. You know how glamorous sex can be, how great it can be, and we throw ourselves into that just to be accepted, just to be cool. Breathe with the phone ring, okay? But you will find out, if you have not found out already, that many of us are disillusioned about sex. But once you get into it, you just keep going. And you go through one relationship after another to get that, self-worth. But society doesn't teach us how to learn to be aware of our own body, how to take care of our body, how to be at peace with our mind, how to get in touch with who we are. You see, how to learn to love ourselves, to accept ourselves. So we look for somebody to accept us.
That's the shortcut. You see, I love you, so love me, accept me, and this. But you know, if you get together with somebody who doesn't know us, if you are a young man and you get together with a young woman who's confused, well, you get two confused people, right? And the confusion does not double, it will triple or quadruple, right? Or if you get one lonely girl, get together with one lonely guy, guess what? Loneliness is exponential, right? I mean, I'm sure you have experienced this. So in that way, we think it's a shortcut to get to acceptance and to get to happiness. But in the long run, you know what? You get very disappointed and you go through one relationship after another. And you don't, until one day you think, maybe I should learn to take care of myself better. Maybe I should learn to love myself, to love my family better. And then you build that basic foundation, so that when somebody comes along, you know that person is the right person or not. Whether that person can support you, can help you to love yourself better, and you can help him or her to fully realize his or her potential or not. So it starts with us. Okay? Thành ra có khi mình muốn đi con đường ngắn, nghĩa là người trẻ muốn tìm một cái người nào đó để thương yêu, để chấp nhận, để công nhận mình, nhưng mà mình sẽ rất là thất vọng. Tại vì nếu mình là một cái người có nhiều hoang mang, không có biết cái gì đang xảy ra, mà mình gặp một cái anh chàng hay là một cái cô nàng cũng chẳng có biết cái gì đang xảy ra, thì cái sự hoang mang đó nó không phải nó gấp đôi mà nó sẽ gấp 3, gấp 4, đúng không? Hoặc là nếu mà mình là một cái người có nhiều đau khổ, hoặc là có những cái sự cô đơn, và khi mà mình đến với một người khác cũng có những cái sự cô đơn như vậy, cái cô đơn của mình nó trở nên rất là lớn lắm. Khi mà mình cô đơn và mình ngồi kế một người mà mình biết là người đó không hiểu được mình không thể nói được với người đó, tuy là người đó là người mình thương, thì cái sự cô đơn nó không chịu đựng được. Thành ra cuối cùng một lúc nào đó, nếu mà mình may mắn, mình sẽ khám phá ra được chắc là mình phải quay về để mà chăm sóc, học thương chính mình, chấp nhận chính mình, học chăm sóc chính cái gia đình huyết thống của mình trước, để mà mình có một cái nền tảng nó vững hơn. Và khi mà mình gặp một người nào đó, thì từ cái năng lượng, từ cái nền tảng vững bền đó mà tổ tiên, cha mẹ, ông bà cho mình, và cái sự thương yêu mình học cho chính mình đó, thì mình có thể làm những cái quyết định nó rõ ràng. Mình thấy là mình có nên đi tới hay không, và mình có nên đầu tư hay không, thì cái tình thương đó nó mới là vững bền, nó mới là có cái hạnh phúc, và mình mới tận hưởng được nó. So we'll stop here, okay? We'll take a break for like 10 minutes or so, and then please stay. We will practice walking meditation. Okay? You can learn how to walk. Và con xin đại chúng, nếu mà đại chúng ở lại được á, thì chúng ta có thể thực tập đi thiền hành chung với nhau. Bây giờ chúng ta có thể nghỉ 5-10 phút, xong rồi đi thiền hành. Con xin